8ാം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന പാഠഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. യു മേ ഹാവ് ഹേർഡ് about the solution in your previous classes, such as salt solution, sugar solution, like that. So, what is solution? Yes, solution is a special type of homogeneous mixture composed of two or more substances. That is, listen, salt solution. When salt is dissolved in water, that is called a salt solution. That is, solute dissolves in solvent, forming solution. Here salt is the solute and water is the solvent. So we get salt solution. When salt dissolved in water, then we get salt solution. Yes, example, salt solution. So what is a solution? Solution is a special type of homogeneous mixture composed of two or more substances, and also we know that solute dissolves in solvent, forming solution. Now, salt water described above is homogeneous because the dissolved salt is evenly distributed throughout the entire salt water sample. That is, നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സാൾട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും, വാട്ടറിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ലയിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സാൾട്ട് വാട്ടർ ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഈസ് ഹോമോജനസ്. നൗ വാട്ട് ഈസ് സൊല്യൂട്ട്? യെസ്, ദ കമ്പോണൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ലെസ്സർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ദ സൊല്യൂട്ട്. കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള പദാർത്ഥമാണ് ഇവിടെ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ദ മൈനർ കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ അനദർ സബ്സ്റ്റൻസ് നോൺ ആസ് സോൾവെൻറ്റ്. ലയിച്ച് ചേർക്കുന്ന ആ കൂടുതലുള്ള ഭാഗത്തെയാണ് സോൾവെൻ്റ് എന്നും കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തെയാണ് സൊല്യൂട്ട് എന്നും പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനർ കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ അനദർ സബ്സ്റ്റൻസ്, and that substance is known as solvent. In salt water, which one is solute? Yes, salt is solute and water is known as solvent. Now, what is solvent? Yes, the component present in the solution in greater quantity is the solvent. Yes, a solvent is the substance that dissolves a solute, resulting what? Solution. Now, in salt solution, water is the solvent. Again, in salt solution, water is the solvent. Now, let us analyze this picture: solute, solvent, solution. You know, salt, and when we add this solute to water, that is solvent, then we get the solution, that is salt water. These are the comparing these solute, solvent and solution. Okay, solute, solvent and solution. Now, a solvent is usually a liquid but can also be a solid or gas. Now, normally the constituent present in smaller amount is considered as the solute, and the constituent present in larger amount is considered as the solvent. But in aqueous solutions, water is always the solvent irrespective of its amount. ജലത്തിലുള്ള ലായനിയാണെങ്കിൽ, ജലീയ ലായനിയാണെങ്കിൽ അതിൽ വാട്ടർ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും സോൾവെൻറ്റ്. അവിടെ എമൗണ്ട് ബാധകമല്ല. ഓക്കെ, നൗ ഡിഫറെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ്, different types of solutions. That is, one, brass. നമ്മൾ പിച്ചള എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു, that is brass is a solution, is a solid solution. Now, what are the constituents? Zinc and copper. Zinc and copper. Zinc is solute and copper is the solvent.
So brass is a solid solution. Now another one, soda water. എല്ലാവരും കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോഡ വാട്ടർ. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ജലത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചതിനെയാണ് സോഡ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് സൊല്യൂട്ട്, വാട്ടർ ആണ് സോൾവെൻറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ. Now another one, salt water. That is salt and water. Salt is the solute and water is the solvent. That is called salt solution. So these are the different types of solutions. Now identify the states of solute and solvent in each of them and complete the table. Listen. First column, solution constituents, and second column, state of the solute, and third one, solvent, and the fourth one, that is the state of the solution. First one, brass. Already discussed that brass is an alloy of zinc and copper. Then zinc is the solute and copper is the solvent. So listen, state of the solute is solid, state of the solvent also solid. Now state of the solution, that is also solid. Brass is a solid. Now salt solution, that is, what are the constituents? Yes, salt and water. Then what is the state of the solute? Yes, that is solid. Salt is in solid state. And state of solvent, that is water, that is liquid. And the state of the solution, salt solution, that is liquid. Now soda water. Soda water contain carbon dioxide and water. When carbon dioxide dissolved in water, that is called soda water. And here state of the solute is gas and gaseous state, and state of the solvent, that is water, in liquid state, and state of the solution, that is also liquid state. Now then another one, mixture of alcohol and water, that is a solution, and alcohol is the solute and water is the solvent. Now alcohol, that is in liquid state, and water in also in liquid state. The state of the solution also in liquid state. Okay. Now concentration of solution. What is concentration of solution? Let us do this activity. Take equal amounts of water in 2 glass tumblers. Add 1 or 2 crystals of potassium permanganate in the first tumbler and 4 or 5 crystals in the second tumbler and stir. 2 ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഈക്വലായിട്ട് വെള്ളമെടുക്കുക, അതായത് ജലമെടുക്കുക. ആഡ് 1 or 2 crystals of potassium permanganate. 1 or 2 പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ ഒന്നാമത്തെ ഗ്ലാസ്സിലുള്ള വെള്ളത്തിലിടുന്നു. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ്സിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ 4 or 5 പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസും ഇടുന്നു. ആൻഡ് സ്റ്റിർ, നന്നായിട്ട് ഇളക്കുന്നു. സോ what is your observation? Observe the difference in color of the solution in the 2 tumblers. 2 ഗ്ലാസ് ടംബ്ലറിലെയും കളറ് നിരീക്ഷിക്കുക. എന്താണ് കളറിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിരീക്ഷിക്കുക. ഓക്കെ. സി, 1 or 2 ക്രിസ്റ്റലിട്ട ഗ്ലാസ്സാണിത് ഒന്നാമത്തത്. ഇത് 4 or 5 പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് ക്രിസ്റ്റലിട്ട ഗ്ലാസ്സാണിത്. രണ്ടിലും ഈക്വൽ ആണ് വാട്ടറിൻ്റെ അളവ്. നൗ വാട്ട് ഈസ് ദ കളർ ചേഞ്ച്? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കളർ? സീ ദാറ്റ് this one is more color than this one. So what is the reason for the difference in the percentage of color? Yes, greater amount of solute dissolved. രണ്ടാമത്തതിൽ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തതിൽ അത്രയും ഇല്ല, 1 or 2 ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. ദ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് a greater amount of solute dissolved in a solution can be said to be higher concentration. അതിനെയാണ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്ന്
പറയുന്നത്, കൂടുതൽ എമൗണ്ട് സൊല്യൂട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ലിസൺ, concentration of a solution refers to the amount of solute present in 100 grams of solute dissolved in a fixed amount of solvent. Now, the solution containing a small amount of solute is known as dilute solution. കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും. കൂടുതൽ എമൗണ്ട് സൊല്യൂട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Now, the solution containing large amount of solute is known as concentrated solution, dilute solution and concentration solution. Let us see. ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡൈല്യൂട്ടഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നു, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡൈല്യൂഷൻ. ആൻഡ് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു. അതായത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡൈല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി വരുന്നു. ആ ക്രമത്തിലാണുള്ളത്. കളർ കൂടി വരുന്നു, അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി വരുന്നു. നൗ, സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ. Do different materials dissolve to the same extent in a given solvent? എല്ലാ സോൾവൻറ്റും ഒരേ രീതിയിലാണോ ലയിപ്പിക്കുന്നത്? ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഡിസോൾവ് ടു ദ സെയിം എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഇൻ എ ഗിവൺ സോൾവൻറ്റ്. Let us do an activity. Take 50 milliliter each of water in 2 beakers. 2 ബീക്കറിലായിട്ട് 50 milliliter വാട്ടർ എടുക്കുന്നു. Take 100 gram each of powdered common salt, സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, അതായത് കറിയുപ്പ്. നമ്മൾ 100 ഗ്രാം കറിയുപ്പ് ഒന്നാമത്തെ ബീക്കറിൽ ചേർക്കുന്നു. ആൻഡ് ഡിസോൾവ് ദ കോമൺ സാൾട്ട് ഗ്രാജുവലി ഇൻ ദ വാട്ടർ ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ ബീക്കേഴ്സ്. യെസ്, അതിൽ ബീക്കറിൽ ഒന്നിൽ 100 ഗ്രാം കോമൺ സാൾട്ട് ലയിപ്പിക്കുന്നു. ദെൻ കണ്ടിന്യൂ ഡൂയിങ് ദിസ് ടിൽ നോ മോർ സാൾട്ട് ഡിസോൾവ്സ്. അങ്ങനെ അത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ലയിക്കാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും. സി, ഇവിടെ 50 milliliter വാട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും 100 ഗ്രാം സാൾട്ട് ഇതിനകത്ത് ചേർത്തു. ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ സാൾട്ട് ചേർത്തു. ആൻഡ് 100 ഗ്രാം സാൾട്ട് ചേർത്ത ആ സൊല്യൂഷനിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ചേർക്കാം. പക്ഷേ 200 ഗ്രാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ ഭാഗം അവിടെ ഡിസോൾവ് ആകാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ. വാട്ട് ഈസ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സാൾട്ട് വിച്ച് ഡിസോൾവ്സ് ഇൻ വാട്ടർ ഇൻക്രീസസ്, ഫർദർ നോ മോർ സാൾട്ട് ബിക്കം ഡിസോൾവ്. അത് പിന്നീട് കൂടുതലൊന്നും അതിനകത്ത് ലയിച്ച് ചേരുന്നില്ല. അതിനെയാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ, അതാണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രവർത്തനം ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ലയിക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നു. ആ ലയിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ്, പരമാവധി സൊല്യൂട്ട് ലയിച്ചു ചേർന്ന അത്തരം ലായനിയാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ. എന്നാൽ അതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയാണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ. സാച്ചുറേറ്റഡ് ആകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയാണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരേ താപനിലയായിരിക്കണം, ഒരേ അളവിലായിരിക്കണം വാട്ടറിൻ്റെ അളവ്. ഓക്കെ, നൗ ദ സൊല്യൂഷൻ ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ ഡിസോൾവിങ് maximum amount of solute at a given temperature is known as saturated solution. The solution obtained by dissolving maximum amount of solute, പരമാവധി അതിൽ ലയിച്ച് ചേർന്നു, പിന്നീട് ലയിച്ച് ചേരില്ല, അതിന് ആ അവസ്ഥയാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ സൊല്യൂഷൻ ബിഫോർ റീച്ചിങ് സാച്ചുറേഷൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയാണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ. വീണ്ടും അതിൽ ലയിച്ച് ചേരും. വീണ്ടും സാൾട്ട് ചേർത്താൽ സാൾട്ട് അതിനകത്ത് ലയിച്ച് ചേരും. അതിനെയാണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സാച്ചുറേഷൻ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ലയിച്ച് ചേരില്ല. നൗ, അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ക്യാൻ ഡിസോൾവ് മോർ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട്. വീണ്ടും അതിനകത്ത് സൊല്യൂട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ലയിച്ച് ചേർക്കാൻ പറ്റും. നൗ, റിപ്പീറ്റ് ദ അബോവ് ആക്ടിവിറ്റി ബൈ ആഡിങ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഗ്രാജുവലി ടു ദ സെക്കൻഡ് ബീക്കർ.
നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ബീക്കറിൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ചേർത്ത് നോക്കുക. ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു പ്രിപ്പയർ ദ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ദിസ് വേ? നോ. സാൾട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടി വരുന്നു. സാച്ചുറേഷൻ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് അമോണിയ ചേർക്കേണ്ടി വരുന്നു. കമ്പയർ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് കോമൺ സാൾട്ട്, വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ? ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. The amount of ammonium chloride required is much than salt. സാൾട്ടിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ചേർക്കേണ്ടി വരുന്നു. ആ സമയത്ത് മാത്രമേ അത് സാച്ചുറേഷനിൽ എത്തിച്ചേരുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് നൗ ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോമൺ സാൾട്ട് ആൻഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് റിക്വയർഡ് ടു മേക്ക് എ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ യൂസിങ് ദ സെയിം സോൾവെൻറ്റ്. ഒരേ സോൾവെൻ്റാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അണ്ടർ ദ സെയിം കണ്ടീഷൻ, ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും സാൾട്ടിൻ്റെയും അമോണിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെയും ലയിച്ചു ചേരുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ വ്യത്യസ്തമാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫർ. ഇറ്റ് ഈസ് നൗ ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോമൺ സാൾട്ട് ആൻഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് റിക്വയർഡ് ടു മേക്ക് എ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ യൂസിങ് ദ സെയിം സോൾവെൻറ്റ് അണ്ടർ ദ സെയിം കണ്ടീഷൻ ഡിഫർ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് വൺ? The amount of solute in grams required to convert 100 gram of a solvent into a saturated solution at a given temperature is known as the solubility of the solute in that solvent. ഒരു നിശ്ചിത താപനിലയിൽ 100 ഗ്രാം സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ ഗ്രാമിലുള്ള അളവാണ് സോളിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു നിശ്ചിത താപനിലയിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫിക്സ്ഡ് ടെമ്പറേച്ചർ, ഗിവൻ ടെമ്പറേച്ചർ, 100 ഗ്രാം സോൾവെൻറ്റ് അതിനെ സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യാൻ, സോൾവെൻറ്റ് ഇൻ ടു എ സാച്ചുറേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ, സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനായിട്ട് മാറ്റാൻ ആവശ്യമായ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അളവാണ് അതിൻ്റെ ആ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ സോളിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ since the amount of ammonium chloride required is much than salt to saturate 50 ml of water at a given temperature, ഇവിടെ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് solubility of ammonium chloride is higher than the salt. സോ അമോണിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ സോളിബിലിറ്റി കൂടുതലാണെന്ന് പറയാം, സാൾട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണെന്ന് പറയാം. വാട്ടറിലുള്ള സോളിബിലിറ്റി, അമോണിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ വാട്ടറിലുള്ള സോളിബിലിറ്റി സാൾട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് വൺ. ഓക്കെ.